So na fahimci cewa wasu beginners ɗin dole sai an yi da haka tukunna su gane wannan dextrading din. So kamar da ku sani idan aka ce centralized trading da decentralized akwai bambanci. Mutane da yawa suna yawan ji muna cewa dextrading, suna yawan ji muna cewa dextrading, centralized kenan. So me bambanci haka da ake nufi da centralized shine ake nufi da CEX haka. Ana nufin CEX ana nufin centralized. Centralized kenan ake nufi centralized trading. So akwai bambanci akan DEX kuma shi kuma DEX shine yake nufin decentralized. Decentralized trading. So akwai bambanci sosai. Da yawa mutane idan za su ji kana cewa centralized da decentralized, so akwai bambanci sosai. So me bambancin su? Centralized trading kamar da ku sani su ne trading da kusa bai irin su Bybit da irin su Binance da sauran wasu exchange da kuke yin trading, maybe spot trading da wasu trading da ake yi, su ake cewa centralized trading. Decentralized trading kuma DEX shi ne trading da kuke yi kamar zan ce muku shi trading ne wanda ake yi like wanda yake amfani da smart contract, wanda like ana yin trading ne kawai blockchain yake sarrafa wannan wallet da kuke yin transaction using during wannan trading din. Amma idan muka ce centralized trading muna nufin irin su bankuna da kake yin KYC, misali kamar irin su ko Access Bank da sauran bankuna na Najeriya zan iya centralized bank, saboda me kana yin KYC kana registration kafin kai wannan. Su kuma da centralized non KYC exchange ne. Idan zaka bude yanzu irin Phantom wallet kun ga baka yin KYC, irin Phantom da wasu wannan da ake budewa da wasu decentralized wallet da ake bude irin su Axiom. Yanzu Axiom idan zaka bude ta baka bukatar kai mata wani KYC. Axiom Pro da muke amfani da shi ma irin cikin decentralized exchange ne, DEX exchange wanda muke amfani da shi. To da yawanci idan ana wato ake cewa DEX trading, in zaka yi siya coins a decentralized trading yawanci za ku ana amfani da irin su wallet, su Phantom wallet ne, ko kuma har yanzu ma ana amfani da su. So amma me yanzu mutane sun fi yin focusing akan decentralized exchange, saboda yanzu an sauƙa wa mutane. A da idan za mu yi trading a DEX yawanci sai mun yi amfani da Phantom wallet, ko kuma har yanzu ana amfani da shi, amma kuma akwai decentralized exchange da aka kawo mana. Su wanne ne decentralized exchange? Su ne irin su Axiom Pro suna da yawa ma, there are a lot wanda aka bubbuɗe irin su fund.fund. Duk da fund.fund platform ne, amma su ma suna da kamar exchange, decentralized exchange wanda zaka iya depositing kuma kai trading normal a ciki. There are many wanda zaka iya using da su. Akwai su da yawa. So wasu ma wanda lissafin su ma zai yi wahala da sauransu. Shi ake nufi da decentralized exchange. To idan muka ce centralized exchange kuma ana nufin sex exchange, wato ana nufin irin su Bybit, Binance da dai sauransu. Wannan shi ina fatan kun fahimta. Ba da next video.